Tôi xin được phép mời diễn giả tiếp theo ạ. À, cái phần tiếp theo thì như tôi nói ban nãy là có một cái đánh giá nghiên cứu về phương pháp xây dựng lộ trình cho kinh tế tuần hoàn ở Thừa Thiên Huế. Thì cái bài trình bày này là do hai người cùng kết hợp là ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Huế, và bà Morgan, à, là chuyên gia của UNDP. Thì xin mời hai diễn giả. Vâng, mời anh Cường trước ạ. Dạ. Vâng, kính thưa chủ tọa và kính thưa quý vị tham dự cái phiên mục. Tôi xin đại diện nhóm là trình bày phần đầu, sau đó đồng nghiệp của tôi là cô Morgan sẽ trình. Đầu tiên thì đã giúp cho Thừa Thiên Huế trong một cái đánh giá hết sức là khoa học và nhiều cái thông tin để giúp cho Thừa Thiên Huế trong cái chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn. Thì tôi sẽ xin và cái nguyên nhân tại sao chúng tôi thực hiện việc này và cái phương thức để làm thì và các cái can thiệp và các cái nội dung chính cũng như là bắt đầu từ cái bối cảnh thì thực tế như cái bài chia sẻ của tiến sĩ Lại Văn Mạnh thì sau khi Thủ tướng có cái quyết định liên quan tới phát triển kinh tế tuần hoàn thì thực tế tại các địa phương thì chúng tôi cũng rất là khó và chưa biết cái cách để chúng tôi thực hiện như nào. Đối với Thừa Thiên Huế thì như quý vị cũng biết thì với cái chiến lược phát triển nhanh và bền vững và chúng tôi dựa trên các cái nền tảng, trong đó một cái điều kiện ở Thừa Thiên Huế là rất là đa dạng về các cái môi trường và các vấn đề liên quan tới ví dụ như là cả đồi núi, sông ngòi, rồi cả đầm phá và các điều kiện tự nhiên, và cái độ đa dạng trong cái nền kinh tế mọi thứ nó cũng liên quan, và điều đó nó ảnh hưởng khá là nhiều liên quan tới cái chiến lược phát triển của tỉnh Thừa Huế. Và với cái bối cảnh đó thì với chiến lược Thừa Thiên Huế muốn xây dựng trở thành cái thành phố trực thuộc trung ương dựa trên cái nền tảng đó là cái đô thị di sản với cái văn hóa rồi di sản và cái thân thiện môi trường sinh thái, và theo chiến lược, và từ đó chúng tôi rất là mong muốn có các cái nghiên cứu rất là cơ bản đầy đủ trong các chiến lược để phát triển bền vững. Và trong cái chiến lược phát triển bền vững thì cái kinh tế tuần hoàn là một phần trong cái chiến lược này. Và từ đó thì năm 2020 UNDP cùng với tỉnh Thừa Thiên Huế đã có ký một cái MOU 5 năm, và trong đó trong 8 cái nhóm hợp tác thì cái nhóm liên quan tới kinh tế tuần hoàn là một trong nhóm đó, và chúng tôi đã thực hiện cái việc đó từ 2021 đến nay, cũng gần 2 năm trong cái nghiên cứu này. Và quý vị cũng thấy trên cái chiến lược phát triển của Thừa Thiên Huế thì quý vị thấy chúng tôi nó tập trung cũng rất lớn cái mảng gọi là phát triển xanh, và các cái chỉ tiêu của Thừa Thiên Huế ví dụ như độ che phủ rừng, số cây trên đầu người dân, rồi một số chỉ tiêu như xử lý rác thải tại khu nghiệp, xử lý các vấn đề môi trường chất. Việc đó chúng tôi cũng đang quan tâm, rất là quan trọng cho việc này. Và với cái việc đó thì như chúng ta cũng thấy là quốc gia thì có khoa học nào và dựa thêm cả cái thông tin minh chứng như nào, quan tâm từ cái nền tảng là bằng số liệu, bằng những cái rất cụ thể và đặc thù cho cái vùng miền và đặc thù cho Thừa Thiên Huế. Ví dụ như nãy tiến sĩ Mạnh có nói 33 cái nhóm và rất là nhiều 9 cái nhóm, nhưng những cái đó đối với Thừa Thiên Huế thì nhóm nào là nhóm quan trọng và nhóm nào nó ảnh hưởng đến kinh tế và ảnh hưởng đến từng cái phần thì chúng tôi tập trung vào đó.
và chúng tôi cũng có một trong cái chiến lược tham vọng phát triển nhanh bền vững thì thực thi theo cái hướng nào và ưu tiên cái gì trong cái việc điều chỉnh, thì đó là những cái của Thừa Thiên Huế. Và trong cái chiến lược phát triển gọi là tiêu chuẩn kép, ví dụ chúng ta vừa muốn phát triển nhanh nhưng vừa đảm bảo môi trường, thì tôi nghĩ kinh tế tuần hoàn là một cái yếu tố mà nó giúp cho chúng ta làm được việc này. Và những cái vấn đề khác chứ chúng ta cũng thấy được là chúng ta phải đưa vào những cái can thiệp gì, hoặc là chúng ta tập trung vào vân vân, thì đó là những cái chiến lược hoặc là và cuối cùng là chúng tôi muốn có một bức tranh rất tổng thể để nhìn cái đó, để khi lãnh đạo tỉnh có thể có cái chiến lược phát triển thì dựa vào cái bức tranh đó để mà ra cái quyết định. Thì đó là cái mong muốn của tỉnh. Thì từ mong muốn đó thì chúng nội dung và cái cách huy động ra sao thì Thank you very much. Thank you, Dr. Kuang, for the presentation. So next slide. Okay, so I will briefly introduce the methodology. We also just gave you the brochure that summarize the study, and the reports are now available. So just to say that this is a research that we have conducted with our colleagues from the Huê Institute of Development Studies and Shifting Paradigm, which is an organization that actually started to implement this metabolic analysis in multiple countries. So maybe what is a metabolic analysis? The idea is to understand how to each other. I need to turn, sorry. So basically, it's an innovative and pioneering methodology. This is the first time that such methodology is being used in Vietnam, and we hope not the last time. The idea is to map material flow and stocks. So the idea is to understand what are the materials that are being used in the economy. When we talk about material, we think about sand, limestone, but also fertilizer, vegetable product, and to understand how the stocks. So the stocks could be natural assets. So then, importantly, we rely primarily on the data set given by the government. For example, data from the General Statistic Office. And the audience is really broad. Of course, policymakers or colleagues from ISPONRE, the Provincial People Committee in Huê, but also development partner, NGO, academia. So the next slide. Oh my God, sorry. Okay, so in a few steps. So the first step is to understand the socioeconomic development priorities of the locality, which was clearly explained by Dr. Kuang. Second step, the mapping. Third one, we prioritize the circular economy intervention. And finally, informing the development planning of Huê. So this is the timeline. So this slide looks a bit maybe hard to read. 174 material flows. So you can see example, we mapped fertilizer, I mentioned sand, but also biomass, solid waste, right? Then we structured this data to understand what are the hotspots. So the hotspots are the place and where the circular intervention makes the most sense. So where the circular intervention can contribute to reduce GHG emission, but also deliver other impacts such as GDP growth or impact on jobs. So you can see that we go on from the left side, you will see in the Sankey diagram, looking at the source of this material. Data from the government, but also from businesses. Go to the analysis. So in Huê province,
the most important in terms of mass, in terms of material use, are construction material, 77%. This is logical understanding that Hue is in a high growth development trajectory and is looking to expand its infrastructure. The second aspect is on everything related to agriculture, vegetables, fish, manure. The third aspect, fuels, mostly imported, and this is because there is an expansion of the use of private vehicles. So here, it's another visual representation. You can see mainly the construction material, so the minerals, land, sand, limestone, gravels, and then going to construction. If we look at, we also look at the imported and exported GHG emission. So this is for you to understand that most of what is consumed in terms of material flow in the province is actually extracted and produced in the province. So this what it looks like at the end of the analysis, which you can find in the report. So again, you can see sand, gravel, then above, there are smaller material flow, but altogether mostly constituting the agricultural sector. And there is also textile that is quite important in terms of hotspot. And then, yeah, so is it exported? Is it third step was to, so once we have this understanding that tells us is that construction material, agriculture, textile, transport are sectors we should be looking at. Based on that, we develop a long list of 22 interventions. We organize consultation in Hue with the Department of Environment, with the DAR, the DPI, etc. So we had around 30 people joining this consultation so they can prioritize the intervention. We also had Women's Union, for instance. So this is really intervention are actually matching the needs and the capacity of the province, right? We don't want some high-tech solution that will not get finance, for example, or will not match the needs of the province. So here we decided together with our colleagues from HueIDS to look at specific impacts that are directly aligning with the socioeconomic development of the province. So GHG emission, but also reducing waste. Water footprint is very important because Hue is extremely water stressed. I mean, like in both ways, you heard the flood that just happened a few days ago. Of course, it needs to contribute to the growth trajectories. But we also looked at the mapping of best practices. If we talk about agriculture, for example, is there another province in Vietnam where the use of is fully implemented? If yes, okay, maybe we should consider this for Hue. So that's the step 3. Based on that, we came up with this list of 14 prioritized circular economy intervention, which is the final results outcome of the study. Struggling with it. So this, you can read this intervention. So you will see it's cross-cutting. In the 6th sector, we had identified under the stakeholders. So those that was mentioned also in the discussion in the NAP on CE, education, financing, all of these are going to contribute to the implementation of the above intervention. So I leave you read this intervention. Then one looking at the impact. So once again, the impact in terms of GHG emission reduction, in terms of waste, water saving, of course, the impact on GDP and the impact of job creation. So you can see the detailed analysis here. And in the square red box above, you can see the 6 indicators we've used. All together, if these 14 interventions are implemented, this is the result that we will get: a 16% reduction in terms of GHG emission, which is really
circular economy as a tool to achieve broader impact, climate impact, SDG goals, socioeconomic development plans. An increase of above 4% in the GDP, 2% in terms of job, and of course, 89% in waste reduction. So this is huge. And as you can see with the economy of scale, if we go to a further timeline, such as 2050, then the emission reduction is much larger. I'm struggling with this. Okay, just a few examples. So these are, we selected 3 interventions. This is in the construction sector. You can look at the indicator in the purple box. Huge impact in terms of GHG emission reduction. Of course, we know that the construction sector is a huge emitter, especially at the extraction stage. This is looking at treating organic waste, very important, as we all know, above 60% of the current domestic waste comes from organic sources. Is the indicator related to waste, of course. Last one, looking at e-vehicles, and here you will see the indicators is on GHG impact. Of course, we're reducing the import of fuels, so that has a strong impact on GDP. Okay, so key takeaways. I try to be as quick as possible to respect the time. So the 6 sectors we've mentioned, you can read them here. Interesting also to know export. That also means that the way the province of Hue is going to adopt circular practices will have an impact not only in Hue, but beyond that, of course, beyond the jurisdiction in Vietnam in general. You can see the total indicators if we implement those 14 interventions. And as we mentioned, circular economy as a tool to achieve other goals. Quick lesson learned. This was more than 12 months of work. So it's very important that the data is available, it's reliable, it's timely. So this analysis goes up to 2021 because this is the last data set that we could access. And we were really very grateful because when we work in Hue, there were also a real willingness from the different departments to share the data. And that's thanks to the great work done by our colleagues from HueIDS. We really, since the beginning, got the buy-in from the Provincial People's Committee. And because of that, PPC asked different departments to be able to share the data. So that was really important. We have now 14 concrete circular intervention. We need the help of many other partners in financing and implementing the circular economy intervention. Cross-cutting research, this is important as we need to align different policies and not have them overlap. And then, yeah, lastly, and on behalf of UNDP, now that we have this 14 intervention, for us, we really want to move to implementation. So we call partners to, join hands with UNDP in supporting the province of Hue in implementing the circular economy intervention. And I give the floor to Dr. Kwong for the final words. Thank you very much. Thank you, Morgan. Và tôi xin thêm một phút và một cái slide nữa thôi. Thì qua cái trao đổi của Morgan và hiện nay á, thì chúng tôi đã cùng với UNDP và các đối tác đã thực hiện khá nhiều cái pilot về can thiệp, ví dụ như giảm gas cho chuyển đổi xe điện chẳng hạn, hoặc là bên chúng tôi có một cái liên minh gọi là liên minh SMB, khoảng 30 công ty là giảm bớt cái rác thải bằng hữu cơ để chuyển qua phân, ví dụ như thế. Và chúng tôi làm với UNDP một cái chương trình tương tự cho nông nghiệp, ví dụ như thế. Thì chúng tôi trong quá trình nghiên cứu là đã triển khai rồi, và với cái cách làm như vậy thì chúng tôi mong muốn á, là sắp đến thì cuối cùng là cái quan trọng nhất đó làm sao để tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào cái nghiên cứu này để xây dựng một cái chiến lược hoàn thiện cho cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững. Trên đó là dựa vào kinh tế tuần hoàn và dựa vào cái nghiên cứu rất là bài bản và cả cái can thiệp này. Và để làm việc điều đó thì chúng tôi làm 2 cái việc mà chúng tôi đang tiến hành và sắp tới sẽ làm rất mạnh. Đó là dựa vào 14 can thiệp chúng tôi phải cùng với các sở ban ngành liên quan. Ví dụ cái nhóm xây dựng là làm việc với sở xây dựng, nhóm tài nguyên môi trường hoặc là các nhóm liên quan sẽ can thiệp bằng những cái cụ thể. Và chúng tôi rất, như Morgan nói, chúng tôi rất mong muốn các cái đối tác cùng nhau để can thiệp thử một vài cái nội dung cụ thể trong cái can thiệp. Và cái thứ ba là chúng tôi xây dựng thành một cái liên doanh gọi là một cái mạng lưới kinh tế tuần hoàn ở Huế, và viện nghiên cứu xin ủy ban tỉnh và được
cái cho phép ủy ban để kết nối với các doanh nghiệp và các bên liên quan để thực hiện các cái phần. Và những cái phần này là vừa thực hiện và chúng tôi có minh chứng và quay ngược lại để mà bổ sung vào cái chiến lược phát triển của tỉnh theo cái hướng này. Và đây cũng là mong muốn, tôi nghĩ đây là cũng là một cái nghiên cứu gần như đầu tiên theo tôi biết ở cấp tỉnh. Những cái này có thể là trao đổi trực tiếp chúng tôi và chúng tôi có thể trong chương trình này. Xin cảm ơn và chào cho Morgan, và về chung chung là tôi trả lời. Xin cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn anh Cường, cảm ơn Morgan. UNDP cũng rất là vui là đồng hành với Huế, và chúng tôi hy vọng là các thành phố khác cũng nên nghiên cứu và giải pháp rất là cụ thể. Vâng. From the industry, right? See for this sector, for the tourist sector. Did you study in this field? Your question relates to the impact of the tourism sector on the environment? Yes. Do you want me? Tôi xin trả lời liên quan cái tác động của ngành du lịch, bởi vì như cái phần cuối tôi còn nói đấy, ví dụ hiện nay chúng tôi muốn hỗ trợ cái giáo dục cho du lịch xanh, trong đó ví dụ chúng tôi đang thiết lập một cái nhóm gọi là Liên minh xanh các cái công ty F&B phục vụ du lịch để sử dụng quay ngược cái rác thải và các cái chất hữu cơ quay lại, và chúng tôi sáng kiến giảm rác thải nhựa, và đó là một vài cái sáng kiến nhỏ trong cái thúc đẩy cái việc này. Chứ thực ra về chiến lược chung thì chúng tôi chưa có xây dựng một cái chiến lược cả kinh tế tuần hoàn cho cái du lịch. Và hiện nay cái nghiên cứu thì có thể Morgan nói thêm về cái nghiên cứu để tác động, để khi mà can thiệp vào thì có thể Morgan nói thêm, nhưng mà hiện nay chúng tôi đang thí điểm một vài cái hoạt động nhỏ trong một cái chuỗi vậy thôi. Xin cảm ơn anh nhiều ạ. Vâng, cảm ơn. Không biết là có quý vị nào có câu hỏi thêm về cái phần trình bày vừa xong. Vâng, mời đại biểu cái bàn đây. Vâng. Okay. Hello. Okay. Good afternoon. My name is Thomas Krause. I'm working for the Academy of Managers for Construction and Cities under the Ministry of Construction. Thank you very much for the very interesting presentation. So I'm always interested because I'm working with practitioners at the local level with cities, and I'm always interested in how far studies, research and development can be made tangible, for practitioners. So I was wondering, based on your experience and on the time you spend for the study, whether this is also possible to be applied for other cities, to roll out this method and this study for other cities, because I like the approach. It's really comprehensive, but like you presented it, very helpful, I think, for city governments. So are you intending to have methodology? Thank you. And we're happy to hear that you found the presentation useful.
So maybe just in 3 points to respond to your question. The first one is that what we are trying to demonstrate with this metabolic research is the need to take analysis when we discuss but at all discussion with our colleagues from JICA, for instance, who are also, in Japan, who also use this like material flow analysis in order to understand really where the intervention are needed. So yes, we hope to be able to scale this methodology to other provinces. We also need to be mindful that this methodology is quite expensive because it requires a lot of time in analyzing the data. However, we on purpose did it with Vietnamese partner and with the Huê Institute of Development Study in order for this method. Definitely, we think that it is scalable. Terms. So within the report, there is the analysis of the flows, the stock, then there is the impact on the 6 indicators, and then there is very concrete intervention on how to diagram that you see. And, if you, we know each other. So if you look at, for example, the construction sector, that's a good occasion to say, okay, we know that the extraction of limestone is huge in terms of GHG emission. Let's work directly with those people and try to address. One of the recommendations that we make in the construction sector is the use of wood-based. For instance, it's also the use of modular construction that will allow for mitigation of waste. So there is a number of concrete recommendations. We didn't have time to go through it now, but yes, definitely agree with you that it's very important to be practically done. Tôi xin có thêm một cái ý nữa thì rất là cảm ơn ông có ý kiến, và về góc độ địa phương ấy, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ cái quá trình và cách thu nhập dữ liệu cùng cách làm việc với các đơn ngành liên quan để có thể cung cấp dữ liệu và để mà thực hiện, và chúng tôi cũng đang rất là muốn cùng UNDP chúng tôi có bàn với nhau để xây dựng một cái quy trình như vậy để có thể là hỗ trợ chuyển giao cho các cái tỉnh khác hoặc là các cái đơn vị khác mong muốn như này. Vì tôi nghĩ cái này là rất quan trọng, đây là một cái thông tin dữ liệu lớn để ra quyết định cho lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo mà muốn quan tâm chiến lược phát triển một cách rất là bền vững bài bản, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng để chia sẻ cái đấy. Vâng, cảm ơn. Có lẽ là cái này nó cũng không chỉ cho thành phố, mà khi mà chúng ta có cái thông tin nó rất là sát và thực tiễn ấy, thì tôi cũng vừa trao đổi buổi trưa với cả anh Hùng ở bên viện bên vụ pháp chế, thì họ cũng đang tính đến những cái ngành cụ thể, ví dụ như ngành xây dựng chẳng hạn, là những cái vật liệu mà sử dụng lại được rất là nhiều, hiện nay còn đang trộn lẫn với cả rác để cân cho nó nặng ấy. Thế cho nên là tức là khi mà chúng ta đã map được những cái này nó rất cụ thể, thì chúng ta sẽ đưa được các cái giải pháp nó rất là sát với thực tế. Thì tôi nghĩ là cái này là một cái lợi thế rất là tốt, không chỉ cho thành phố mà còn cho tổng thể quốc gia nữa. Thế cho nên là tất nhiên là các cái chi phí làm cái này thì tôi cũng không biết là vì UNDP cũng không có nhiều nguồn lực lắm để nhân rộng được, một cái nghiên cứu này cũng chi phí nó cũng khoảng cỡ $100.000 gì đấy. Thế cho nên là chắc là anh Dung cũng sẽ phải đưa vào chiến lược của các thành phố. Nhưng mà nếu chúng ta tính được tất cả mọi thứ và cái lợi ích thì nó rất là lớn, bởi vì nó không chỉ có cái vấn đề là vật liệu mà nó vấn đề phát thải nữa. Mà nếu như mà riêng ở Huế chúng ta nhìn thấy con số là khoảng 1,4 triệu tấn carbon, chúng ta quy sang 1,4 triệu tín chỉ, chúng ta bán với cái thị trường carbon tự nguyện bây giờ thì khoảng rẻ nhất là khoảng $5, thì chúng ta cũng có được khoảng $7 triệu, ví dụ như vậy. Thì tất nhiên là chúng ta phải kết hợp nhiều thứ vào với nhau, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ là một cái bài toán tương đối là tổng hợp. Vâng, ok, mời anh. Vâng, xin cảm ơn ông Cường và bà Morgan đã có cái phần trình bày và cũng có như